সাউদার্ন ব্লটে কি করে, কি ডিটেক্ট করি আমরা সাউদার্ন ব্লটে? ডিএনএ, নর্দার্ন ব্লটে RNA, and western blot a protein, right? So by western blot we'll detect basically proteins, right? Suppose in HIV or Lyme disease, in such scenario, when we detect some kind of protein molecules from the mixtures, then we'll do western blot. ঠিক আছে? We detect a desired protein from a mixture of proteins, right? অনেকগুলো প্রোটিন মেশানো আছে, সেখান থেকে পার্টিকুলারলি কিছু আমি একটা পার্ট জানতে চাই, সেখানে আমি সেই মলিকিউলটা আছে কি না সেটা আমি ওয়েস্টার্ন ব্লটের মাধ্যমে উইল নো, রাইট? হোয়াট ইজ দ্য প্রিন্সিপাল অফ ওয়েস্টার্ন ব্লট? ফার্স্ট, ওয়েস্টার্ন ব্লটে একটা প্রোটিন মিক্সচার, সেই প্রোটিন মিক্সচারসের স্যাম্পল প্রিপারেশনস করা হয়, উইল অ্যাপ্লাই টু দ্য HDS ফেজ, দ্যাট ইজ আ জেল ইলেকট্রোফোরেসিস মিডিয়াম, নিয়ে সেটাকে আমরা জেল ইলেকট্রোফোরেসিস করি। প্রোটিন অ্যাজ পার শেপ, সাইজ অ্যান্ড চার্জ, সেটা কি করে ইলেকট্রোফোরেসিস যে মিডিয়ামটা আছে জেল ইলেকট্রোফোরেসিস, সেটা ক্যাথোড আর অ্যানোড থাকে, উইল অ্যাপ্লাই কারেন্ট অ্যান্ড সেটা দিয়ে কি হয় ইলেকট্রোফোরেসিসে প্রোটিনগুলো সেপারেট হয় অ্যাজ পার কি বললাম shape, size and charge, right? After that what we will do, gel is a very unstable media, ঠিক আছে, জেলে আমরা কিছু করতে পারি না। So what we will do, we transfer that thing, that protein যেটা সেপারেটেড হলো, একটা ওখানে জেলের সাথে আমরা নাইট্রোসেলুলোজ মেমব্রেন চিপকে দিই, তো ওটা নাইট্রোসেলুলোজ মেমব্রেনে ওটাকে ট্রান্সফার করা হয়। আফটার ট্রান্সফারিং দ্য প্রোটিন টু দ্য নাইট্রোসেলুলোজ মেমব্রেন, দেন এলাইজা, ইউ হ্যাভ রিড এলাইজা, রাইট? এলাইজাতে যে করা হয় সেম প্রিন্সিপাল, এই কথা নয়, অল্প কিছুক্ষণ পড়াবো, চুপ করে শুনবি, না শুনতে ভালো লাগলে চলে যাবে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে, বাট কথা বলবি না, বিরক্ত লাগে। তো যেটা হচ্ছে প্রোটিন মলিকিউলটাকে আমরা কি করি, উইল ট্যাগ উইথ অ্যান্টিবডি। When we tag with antibody, with primary antibody, that primary antibody doesn't show any kind of any isophore or any chemimulescence. For that reason, we have to again tag with another antibody, secondary antibody, that having a tag with isophore. সেই ফটোফোরটা যখন আমরা ওই গিভ সাবস্ট্রেট, ওটা কেমিমুলেসেন্স করে, তো নিয়ে আমরা একটা ফটোজেনিক একটা ইমেজ পাই ইন নাইট্রোসেলুলোজ মেমব্রেন। সেই ফটোজেনিক ইমেজটাকে আমরা এক্সরে বল বা আরও কিছু আদার্স এতে সেটাকে আমরা ক্যাপচার করি। তো দিস ইজ দ্য বেসিক প্রিন্সিপাল অফ ওয়েস্টার্ন ব্লটিং। সো ব্লটিং ইজ দ্য মেথড অফ দ্য ট্রান্সফারিং proteins DNA and protein DNA or RNA onto a carrier, for example a nitrocellulose membrane or whatever, PDF, nylon membrane, right? Next, so there are three types of blotting technique we know already: southern blot, western blot and northern blot. Now what is western blot? Western blotting is a widely used analytical technique, molecular biology, to detect specific protein in a sample tissue in a homogeneous or extract. It works on the principle of gel electrophoresis, right? Proteins are separated based on their size or polyacrylamide gel. Now what are the principles? First is a sample preparation, জেল ইলেকট্রোফোরেসিস, দেন প্রোটিন ট্রান্সফার, যেটা বললাম প্রোটিন স্টেনিং, ব্লকিংটা কি আসছে, অ্যান্টিবডি প্রুবিং, ওয়াশিং, প্রোটিন ডিটেকশন অ্যান্ড ডিজিটাল ইমেজিং। তো ফার্স্ট ইজ এ স্যাম্পল প্রিপারেশন। যখনই আমাকে একটা স্যাম্পলটা আসে আমার কাছে, উই হ্যাভ টু ডু আ প্রিপেয়ার দ্য স্যাম্পল, জাস্ট ইউ নো দ্যাট টার্ম, দ্য স্যাম্পল প্রিপারেশন, কীভাবে কী করে করা হলো ডাজন্ট রিকোয়ার। তারপরে জেল ইলেকট্রোফোরেসিস। ইলেকট্রোফোরেসিস ইজ আ মেথড, commonly used method for the separating protein on the basis of size, shape or charge. In SDS gel electrophoresis, protein samples are separated according to their molecular weight, right? This is a sample loading. তো এইটা হলো একটা জেল ইলেকট্রোফোরেসিস মিডিয়াম। তাহলে আমি এখানে প্রোটিন মিক্সচারটা উপরে এড করছি, রাইট? এখানে দেখতে পাচ্ছিস প্রোটিন মিক্সচারটা উপরে দেওয়া আছে জেলে, তারপরে এটা যখন ইলেকট্রোফোরেসিস করা হচ্ছে, দে আর separated as per their size, right? So load the separated protein sample on SDS page. তাহলে প্রথমে এখানে আমার এখানে সেপারেটেড প্রোটিনটা হয়েছে, এখানে কি করব এবার আমরা, ইলেকট্রোফোরেটিক্যালি ট্রান্সফার দ্য ফ্র্যাকশনস প্রোটিন অনটু PDF মেমব্রেন, মানে নাইট্রোসেলুলোজ মেমব্রেন। এইটা হলো জেলে, এখানে আমার কি আছে, এটা প্রোটিনগুলো সেপারেটেড হয়ে আছে। বাট যেটা বললাম, জেল ইজ এ ভেরি ফ্র্যাজাইল, আমরা জেলে কিছু কাজ করতে পারবো না। দেন উই হ্যাভ টু ট্রান্সফার দিস ইনটু দ্য নাইট্রোসেলুলোজ membrane, right? Then block the membrane with a natural protein or
BSA or milk casein। এবারে ব্লকিংটা কি জিনিস, এবারে প্রত্যেকটা প্রোটিন তো বিভিন্নভাবে অ্যাজ পার দেয়ার সাইজ সেপারেটেড হয়ে আছে নাইট্রোসেলুলোজ মেমব্রেনে। এবার আমি যখন অ্যান্টিবডি ট্যাগ করব, অ্যান্টিবডি যখন আমরা ট্যাগ করব, অ্যান্টিবডিটা তো আমার প্রোটিনেও লাগবে, আর বাকি যেটা সারফেস আছে যেখানে আমার প্রোটিন নেই সেখানটাও তো থাকবে, রাইট? তো ওই জন্য উই হ্যাভ টু ডু আ ব্লকিং ফার্স্ট দ্যাট দ্য সারফেস হ্যাজ নট বিন ইউজড। বুঝতে পারলে কি বললাম? যেখানে প্রোটিন নেই সে প্রোটিন ছাড়া যে সারফেসটা আছে সেটাকে আগে ব্লক করা হলো। তাহলে কি থাকছে, তাহলে শুধু প্রোটিন মলিকিউলগুলো এখন পড়ে থাকছে। দেন ইনকিউবেট দ্য মেমব্রেন উইথ আ অ্যান্টিবডি স্পেসিফিক প্রোটিন। বুঝতে পেরেছেন? সাপোজ এইটা একটা বোর্ড, এই বোর্ডে আমার একটা দুটো তিনটে চারটে ওখানে নিচে অল্প কয়েকটা করে প্রোটিনস পড়ে আছে। এবার আমি যখন অ্যান্টিবডি ট্যাগ করব, লাইক এই বোর্ড ইজ এ সেলুলোজ মেমব্রেন, তাহলে আমার কি হবে, অ্যান্টিবডিটা প্রোটিনেও ট্যাগ হবে, বাকি সব জায়গাতেই যাবে, কিন্তু সেটা তো আমার, তাহলে তো আমার রেজাল্ট পাবো না। দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু ব্লক দ্য সারফেস যেখানে প্রোটিন নেই, প্রোটিন ছাড়া বাকি পার্টটাকে আমি ব্লক করব, নিয়ে তাহলে শুধু যেখানে প্রোটিন পড়ে রয়েছে এবারে, রাইট, সেই প্রোটিন পার্টগুলোকে ফার্স্ট উইল ইনকিউবেট করব কার সাথে, আমার পার্টিকুলার অ্যান্টিবডির সাথে, যে অ্যান্টিবডিটা ওখানে ওর সাথে প্রোটিনটার সাথে ট্যাগ করতে পারে। আমি সেইভাবে আমার অ্যান্টিবডি বানানো আছে যে প্রোটিনটার সাথে একদম লক অ্যান্ড কি মেকানিজম, রাইট, গিয়ে আটকে গেল। যদি না থাকে আমার ডিজায়ার্ড প্রোটিন তাহলে আটকাবে না, আমি কোনো কেমিউলেশনস পাবো না। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে দিস পেজ, আফটার ব্লকিং আমি কি করছি, এখানে প্রোটিনটা দিচ্ছি। তো এই হলো আমার মেমব্রেনটা, ঠিক আছে? তো এখানে আমার প্রোটিনগুলো আছে। তো আমি যখন অ্যান্টিবডি অ্যাপ্লাই করি, ব্লকিংটা কেন করছি, এই যে রেস্ট অফ এরিয়াটা না যাতে আমার ফ্রি থাকে, right? So protein has been tagged with antibody membrane, antibody, primary antibody, but this primary antibody doesn't have any kind of key, ball, any kind of any HRP level second মানে কোনো chemibulations করার property এদের থাকে না। So that's why we have to tag another antibody, that is secondary antibody. These antibody having tagged with HRP level secondary antibody. এই এইচআরপি লেভেল যখন সেকেন্ডারি অ্যান্টিবডি হলো, দেন ইফ উইন অ্যাপ্লাইড দ্য সাবস্ট্রেট, দেন ইট কি কেমিউলেশনস করবে, ও ফটোজেনিক হবে। আফটার দ্যাট ফটোজেনিক ইনকিউবেট দ্য ব্লড উইথ দ্য কেমিউলেশনস এইচআরপি সাবস্ট্রেট অ্যান্ড এক্সপোজ টু দ্য ফিল্ম। তারপর এটাকে আমরা এক্সরে বা আরও অন্য কোনোভাবে এটাকে ডিটেক্ট করতে পারবো। সো দিস ইজ দ্য বেসিস অফ ওয়েস্টার্ন ব্লট প্রিন্সিপাল। যদি আসে এইটুকুনি লিখতে পারলেই হলো, হোয়াট ইজ ওয়েস্টার্ন ব্লট, what are the different kind of blotting, this principle is enough, ঠিক আছে? and applications টা জানতে হবে, যেটা বললাম এইচআইভি, লাইম ডিজিজ, কতগুলো ক্ষেত্রে আমি ওয়েস্টার্ন ব্লট করে দিই, মোর দ্যান এনাফ, ঠিক আছে? So this is the kind of mechanism, right? এটা হচ্ছে immobilized protein, this part, this is the primary antibody, this is the secondary antibody having a HRP coupled enzyme। আমি যখন এবারে সাবস্ট্রেটটা দেবো, this enzyme has been, তখন সাবস্ট্রেটটাকে কি করবে, আর লাস্টে এন্ড অফ দ্য ডে আমার রেজাল্ট, দিস ইজ দ্য রেজাল্ট, ঠিক আছে? সেকেন্ডারি অ্যান্টিবডি হওয়ার পরে এইভাবে আমার এই ওয়েস্টার্ন ব্লটে আমার ইমেজটা আসবে। লিমিটেশনস ভেরি ডেলিকেট, আমি স্কিপ করলাম, এত ডিটেলিং লাগবে না। ওয়েস্টার্ন ব্লট ইজ নট দ্যাট কাইন্ড অফ, একটা ইকোলাই ল্যাব ডায়াগনোসিস যতটা ডিটেলিংয়ে যতটা বেশি করে পড়ানো উচিত, তোদের যতটা ইম্পর্টেন্ট, ওয়েস্টার্ন ব্লট ইজ আ ভেরি ডেলিকেট একটা টেস্ট, নট অনলি রেগুলার অ্যাজ ইউজড, সেরকম পিসিআর আসার পরে ইম্পর্টেন্স আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি হারাচ্ছে, জাস্ট উই হ্যাভ টু নো দ্য বেসিক্স, রাইট? ভেরি ডেলিকেট অ্যান্ড টাইম কনজিউমিং প্রসেস, ইনকারেন্ট লেভেলিং উইথ প্রোটিন ক্যান হ্যাপেন ডিউ টু দ্য, এটা একটা লিমিটেশনস কিছু পয়েন্টস আছে, ঠিক আছে? তো দিস ইজ বেসিক্যালি ইউর শর্ট নোট, ঠিক আছে? এটা কোনো লং কোশ্চেন আসবে না, যদি ওয়েস্টার্ন ব্লট আসতে পারে বেসিক্যালি অ্যাজ পার শর্ট নোট, ওকে? Any question, western blot? Now PCR, I will choose a real-time PCR because nowadays widely used molecular test is a real-time PCR, and you have to know PCR very well.
আমি তাও পিসিআর এর অনেক কিছু আছে, বাট কোয়ান্টিটেটিভ পিসিআর, there is a normal PCR, but real time PCR. Real time PCR, what is the difference between real time PCR? You can see the result and is a real time basis. যে প্রতি সেকেন্ডে পিসিআর এ কি হয়, একটা সাইকেল রান হয়, তাই তো? পিসিআর স্টেপস জানিস তো তোরা, বল হোয়াট আর দ্য 3 স্টেপস অফ পিসিআর? হ্যাঁ, টেম্পারেচার 95, ডিন্যাচুরেশন, তারপরে কি হয়? অ্যানেলিং, তারপরে এক্সটেনশন কততে হয়? হ্যাঁ, একজন বল। হ্যাঁ, টেম্পারেচার গুলো কত? 95 ডিন্যাচুরেশন, তারপরে তারপর অ্যানেলিং। সো দিস ইজ দ্য 3 স্টেপস অফ পিসিআর বেসিক্যালি, ঠিক আছে? এই পিসিআর এর বেসিক স্টেপসটা সেম, বাট থিং ইজ দ্যাট প্রসেস ইজ লিটল বিট ডিফারেন্ট, রাইট? তো পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশনস আমরা কি করছি, হোয়াট ক্যান উই ক্যান সি the each and every steps is a on a real time basis, ঠিক আছে? that is called quantitative PCR বা qPCR. তাহলে real time polymerase chain reaction is a laboratory technique of the molecular biology based on the polymerase chain reaction. It monitors the amplifications of a targeted DNA during the PCR, that is in real time. কিভাবে real time সেটা আমি পরে যখন শেষ হবে ক্লাসটা বুঝতে পারবি। and not at its end, মানে থিং ইজ দ্যাট তুই কড়ায় মাংস রান্না করছিস আর প্রেশার কুকারে মাংস রান্না করছিস। প্রেশার কুকারে কি করছিস, মাংসটা চাপিয়ে দিলি তেল মশলা মাখিয়ে দিয়ে, ঠিক আছে? নিয়ে এবার বলবি মা 5টা সিটি পড়লে মা বলবে যে বন্ধ করে, রাইট? সো দ্যাট ইজ দ্য রিয়েল টাইম পিসিআর, ঠিক আছে? ইচ অ্যান্ড এভরি স্টেপস ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি সি যে কি হচ্ছে। সো দের আর 2 মেথড, one is a fluorescent dye based real time PCR and another is a DNA probe based real time PCR. What is fluorescent dye based real time PCR? So this is a double strand DNA. So this is a fluorescent dye based real time PCR. This is a double strand DNA and this is a fluorophore. There are 2 types of fluorophore. One is a ground state fluorophore. Hey, কে কথা বলছিস রে? One is a ground state fluorophore and is a excited fluorophore, ঠিক আছে? What is ground state fluorophore? Fluorophore is a কি, একটা যখন ও অ্যাটাচড হবে ফ্লুরোসেন্ট চমকাবে বেসিক্যালি, ঠিক আছে? অ্যান্ড ইউ ক্যাপচার দ্যাট থিং, রাইট? কিন্তু ও যখনই চমকাবে যখন ও কাউকে কাছে পাবে, মানে ও যখন ডিএনএ কে পাবে, উইদাউট ডিএনএ ও চমকাবে না। সো ইউ ক্যান সি দিস পার্ট অফ দ্য ফ্লুরোফোর, এটা হচ্ছে কি গ্রাউন্ড স্টেট ফ্লুরোফোর। ও ডিএনএর সাথে অ্যাটাচড হয়নি, when ও ডিএনএর সাথে অ্যাটাচড হচ্ছে দেন ইট বিকাম এক্সাইটেড। ভালোবাসার মানুষকে পেলেই ও এক্সাইটমেন্ট আসে, তাই তো? তো আফটার ডিন্যাচুরেশন তাহলে কি ও অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে না, দেন ওই ফোন বাইরে। ডিন্যাচুরেশন যখন হচ্ছে তখন কি হচ্ছে, তখন ও অ্যাটাচ হতে পারছে না, রাইট? তাহলে ওর তখনও আমার কাছে কোনো কিছু কোনো কপি আমি পাবো না। তারপর যখন অ্যানিলিং ফেজে যাচ্ছে, প্রাইমারি আমি দিয়েছি, অ্যানিলিং হলো, ডিজায়ার্ড ডিএনএর কপি আমার তৈরি হচ্ছে, প্রত্যেকটা কপি হওয়ার পরে আবার যখন ওর বেড়ে গেল তখন আবার ও অ্যাটাচ হলো। ভেরি সিম্পল। এক্সাইটেড স্টেটে যখন যতগুলো আমি ফ্লোরোসেন্স হচ্ছে আমি ক্যাচ আপ করে নিচ্ছি, ওকে? তাহলে আমার এতগুলো ছিল, প্রত্যেকটা সাইকেলে এক একটা সাইকেলে there are 3 cycles we know, বাইনারি নাম্বারে ফিশনে এক একটা করে বাড়ছে, রাইট? তাহলে এন্ড অফ দ্য ডে তাহলে আমরা প্রত্যেকটা সাইকেলে আমরা কি দেখতে পাবো, এক একটা ফ্লোরোসেন্স দেখতে পাচ্ছি, কত করে কি বাড়ছে না বাড়ছে। সো গ্রাউন্ড স্টেট ফ্লোরোফোর, এক্সাইটেড স্টেট ফ্লোরোফোর ইজ আ পার্ট। এইবারে আসছে ডিএনএ প্রোব মেথড। ডিএনএ প্রোব মেথডে কি হচ্ছে, এখানে শুধু ফ্লোরোফোর থাকে না, আমরা একটা প্রোব ডিজাইন করছি। দিস প্রোব কি করছে, এটা আমরা ল্যাবে ডিজাইন করলাম। এখানে 3টে জিনিস থাকে, একটা ডিএনএ পার্ট থাকে,
ঠিক আছে, দিস ইজ এ ডিএনএ প্রোব, রাইট? এখানে একটা ডিএনএ মলিকিউল থাকছে, এই দিস ইজ এ কুইঞ্চার অ্যান্ড দিস ইজ এ ফ্লোরোফোর। কুইঞ্চার কি করে? ফ্লোরোফোর হচ্ছে সবসময় নিজেকে এমিট করতে চায়, বাট কুইঞ্চার অলওয়েজ ইনহিবিটস, ঠিক আছে? দিস ইজ এ কুইঞ্চার, কুইঞ্চার সবসময় কি করে? ফ্লোরোফোরকে ইনহিবিট করার চেষ্টা করে। গট ইট? তাহলে দুজনে যদি একসাথে থাকে তাহলে কি হবে? ফ্লোরোসেন্ট হবে? হবে না। দিস টেকনোলজি ইজ কল্ড ফ্রেট। তাহলে দিস ইজ মাই ডিএনএ টেমপ্লেট, ডিন্যাচুরেশনস হলো, প্রোব এসে লাগলো অ্যানিলিং ফেজে, রাইট? তাহলে এখানে আমার প্রোবে কি আছে? কুইঞ্চার আছে, ফ্লোরোফোর আছে। কুইঞ্চার কি করছে? ফ্লোরোফোরকে ইনহিবিট করছে। তাহলে আমি কোনো ফ্লোরোসেন্স পাবো? পাবো না, রাইট? দেন উই অ্যাপ্লাইড ট্যাগ পলিমারেজ। ট্যাগ পলিমারেজ কি করবে? আমার এটাকে প্রাইমারি ফেজ কি করবে? এক্সটেনশন করবে, তাই তো? ও যখন এক্সটেনশন করবে, হি কাট অফ দ্য বন্ড বিটুইন কুইঞ্চার অ্যান্ড ফ্লোরোফোর। তাহলে কি হবে? দুটো আলাদা হয়ে গেল। দেন ফ্লোরোফোর এমিটস। দেখ, দিস ইজ দ্য এক্সাইটেড স্টেট। So this is a quenched fluorophore. Quencher ওকে ইনহিবিট করে রেখেছে। This is quenched fluorophore and this is excited state fluorophore. When the fluorophore got separated from quencher, it become what? Emits. ঠিক আছে? So this is the আমার DNA probe technology mechanism. Now we all have heard the term CT value, right? শুনেছিস তো কোভিডে? আরে তো সিটি ভ্যালু এতটা কম, তার মানে তো তোর কোভিডটা খুব খারাপ আছে। 14 সিটি ভ্যালু, 18 সিটি ভ্যালু, পিপুল আর হ্যাভিং ওয়ারিড। পাবলিক লোক জানে সিটি ভ্যালু। স্যার সিটি ভ্যালুটা আমাদের একটাই বলতো, স্যার 18 আছে, 16 আছে, এত কম সিটি ভ্যালু স্যার, তাহলে তো রোগটা অনেক খারাপ। So people are having an idea of a very low CT value but having very severe disease. এটা মানুষের মনে আইডিয়া ছিল, যত সিটি ভ্যালু কম হবে তত রোগটা বেশি আছে, খারাপ আছে। বাট দিস ইজ এ মিথ। কোভিড didn't have any kind of any relationship of their severity respect to CT value. ঠিক আছে? That's a different scenario. But এইটা হচ্ছে নাম্বার অফ ভাইরাল কপিস সাথে রিলেটেড। ইফ দ্য সিটি ভ্যালু ইজ ভেরি লেস, দ্যাটস মিন দ্যাট পেশেন্ট হ্যাভিং আ হায়ার নাম্বার অফ কপিস অফ ডিজায়ার্ড ডিজিজ। বাট আমি ধরো কোভিডের ক্ষেত্রে বলছি, তাহলে আমার কোভিড আরএনএ তার মানে সিটি ভ্যালুতে ইনিশিয়ালি অনেক বেশি ছিল। যত সিটি ভ্যালু কম তার মানে সেটার কি আরএনএ কপিস তত ইনিশিয়ালি পেশেন্টের কাছে আমরা বেশি পেয়েছি। সেটাই আমরা দেখব এখানে কি হচ্ছে। দিস এক্স অ্যাক্সিস অ্যান্ড ওয়াই অ্যাক্সিস, দিস ইজ আ ফ্লোরোসেন্ট, এটাকে আমরা ডিটেক্ট করছি। ঠিক আছে? এটা ফ্লোরোসেন্টের সাথে এটা আমার ভ্যালুটা মেজার করছে। অ্যান্ড দিস এক্সিস অফ দ্য নাম্বার অফ পিসিআর সাইকেল। সাপোজ আমি এইখানে একটা সাপোজ নাম্বার অফ আরএনএ বা ডিএনএ দিয়ে শুরু করেছি, রাইট? তাহলে কি হবে? ইচ অ্যান্ড এভরি সাইকেলে আমার কি হবে? বাইনারি নাম্বারে প্রত্যেকটায় বাড়বে, একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটে, আটটা, এরভাবে প্রত্যেকটা কপি আমার বাড়বে, রাইট? ইন নাম্বার অফ 32 সাইকেলস, যখন আমার ফ্লোরোফোর্স অনেকটা বেশি হচ্ছে, আমার এমিশনস অনেকটা বেশি হবে, সার্টেন নাম্বার এক্সপোনেনশিয়ালি আমার নাম্বারটা অনেকটা বেশি পেয়ে যাচ্ছি, কারণ হঠাৎ কি হচ্ছে? প্রচুর বেড়ে গেল, তাই তো? ইন দ্যাট পয়েন্ট, যেখান থেকে আমার এক্সপোনেনশিয়ালি ফেজে আমি ফ্লোরোফোর এমিশনটা পাচ্ছি, দ্যাট পয়েন্ট ইজ আ সিটি ভ্যালু। দিস ওয়ান, রাইট? দ্য নাম্বার অফ the threshold cycle is the cycle number at which the fluorescent signal of the reaction crosses the threshold. মানে যে নাম্বারে আমার এক্সপোনেনশিয়ালি ফেজে আমি পাচ্ছি, কথা না,
সেইখানে আমার সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলছি সিটি ভ্যালু। গট ইট? তাহলে এখানে আমার কি আসছে 32। আফটার দ্য এক্সপোনেনশিয়াল ফেজ এটা কি হবে, প্ল্যাটু ফেজে চলে যায়। কারণ আমার তো বাইনারিতে তো বাড়ারই কথা, প্ল্যাটু কেন যাচ্ছে? এনি আইডিয়া? বিকজ উই লুজ দ্য ট্যাগ পলিমারেজ। আমার ট্যাগ পলিমারেজ তো আস্তে আস্তে শেষ হচ্ছে, দ্যাট ওয়াজ দ্য লিমিটেড না। প্রত্যেকটা সাইকেলে এরকম ভাবে অ্যানিলিং হচ্ছে, টেম্পারেচার মডিফিকেশন হচ্ছে, তো ট্যাগ পলিমারেজ গট এক্সহস্টেড। একটা সার্টেন টাইমের পরে আর আমার ট্যাগ পলিমারেজ নেই, তো দ্যাটস ওয়াই ইট রিচেস দ্য প্ল্যাটু ফেজ। ঠিক আছে? তাহলে ইচ অ্যান্ড এভরি সাইকেলে, প্রত্যেকটা সাইকেলে আস্তে আস্তে বাড়ছে। এবারে সাপোজ ইনিশিয়ালি আমি এখানে বললাম সাপোজ দুটো নাম্বার অফ কপিজ ডিএনএ থেকে শুরু করেছি, সাপোজ এখানে আমি যদি 16টা বা 32টা কপিজ অফ ডিএনএ দিয়ে শুরু করতাম, 32 কপিজ অফ ডিএনএ দিয়ে শুরু করতাম, তাহলে কি হতো? তাহলে আমি আরো তাড়াতাড়ি এক্সপোনেনশিয়াল ফেজে চলে যেতে পারতাম, কারণ এটা তো প্রতি সাইকেলে বাইনারি ভিসেনে বাড়ছে না, রাইট? তাহলে কি হতো? তাহলে এখানে সাইকেলটা, এই গ্রাফটা, সাপোজ দিস গ্রাফ, তাহলে এর সিটি ভ্যালুটা আমার অনেকটা সাইকেল থ্রেশহোল্ডটা অনেক আগে সাইকেলে রিচ করে যাচ্ছে প্ল্যাটু, তাহলে অনেক কম, তাই তো? এটা সাপোজ 40 সাইকেল আছে, এটা 35 আছে, এটা 30 আছে। যার যত তাড়াতাড়ি সাইকেলে আমি রিচ করতে পারছি, সরি কম সাইকেলে রিচ করতে পারছি, তার সিটি ভ্যালু কম। তাহলে আমার পেশেন্টগুলো এসে বলতো কি যে স্যার আমার সিটি ভ্যালু অনেক কম আছে, তাহলে আমার ভাইরাল অফ আরএনএ কপিজ তাহলে অনেক বেশি। এইটা মানুষ জানে, এত ডিটেল জানে না। ঠিক আছে? সো সিটি ভ্যালু কোরিলেটস উইথ, যত কম সিটি ভ্যালু হবে তার তত নাম্বার অফ ইনিশিয়াল থ্রেশহোল্ড ইজ হাই। তো এমসিকিউ দিতেই পারে এইগুলো করে, কারো সিটি ভ্যালু এত আছে, তাহলে তার কোনটার সাথে থ্রেশহোল্ড অফ ডিএনএ বা আরএনএ কত, তাহলে ইনিশিয়ালি কত ছিল, 30, 40, 50, আমি তিনটে সিটি ভ্যালু দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে? বিকজ কোয়ান্টিটেটিভ পিসিআর বা কিউ পিসিআর ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাও এ ডেজ। এটা ভালো করে জেনে রাখবি, বিকজ এটার সাথে এমসিকিউ আসে, আরও ডিটেলস আছে, নট নেসেসারি। ঠিক আছে? এই গ্রাফটা বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে? থ্রেশহোল্ড সাইকেল তিনটে গ্রাফ যেটা বললাম, দিস সিটি ভ্যালু ইজ সবচেয়ে লেস, এর মাঝারি, তারপরে এর সিটি ভ্যালু সবচেয়ে বেশি। দোজ হ্যাভিং আ হায়ার সিটি ভ্যালু হ্যাভিং আ ইনিশিয়াল থ্রেশহোল্ড ইজ লেস। যার সিটি ভ্যালু হচ্ছে আমার কম, তার ইনিশিয়াল থ্রেশহোল্ড ইজ বেশি, মানে সাইকেলটা আমি তাড়াতাড়ি রিচ করছি, তার ফ্লোরোসেন্স আমার তাড়াতাড়ি এমিটস করছে। ওকে? Lesions common to both sexes. So genital tract of both sex, though it is structurally different, but disease is same. Manifestation a bit different in female as structures are different, and different in male according to structure. You know, in male that is prostate gland is there, so infection of prostate, that is prostatitis. Epididymis is there, so epididymitis. Testis is there, orchitis. In female, vulva is there, vulvitis. Vagina is there, vaginitis. Cervix is there, cervicitis. But as those are sexually transmitted, so cause is same, manifestation a bit different. Now, lesion common in both sexes, such as genital ulcers, urethritis, and anorectal lesions. So, according to area, genital ulcers, this is common both in male and both in female. Then urethritis, as urethra is in both structures, so this is same. Please, silence please. And anorectal lesions are also present in both male and female. Now, I have told female genital tract as structure is different, so there is vulva is there, so vagina is there, vulvovaginitis. Cervix is there, so cervicitis, and other infections like uterus is there, so endometritis.
fallopian tube is there, salpingitis, ovary is there, ophoritis, and peritoneum is attached, so peritonitis also. In case of male, you know, prostate is present in male, not in female, so prostatitis. Epididymis in male, so epididymitis. Testis in male, orchitis, which is absent in female. Now, agent causing systemic manifestations without producing local manifestation. You know, STD is by HIV, but no manifestation in the sexual organs. There is immunosuppression, AIDS, immunodeficiency disorder, acquired immune deficiency disorder. So, not in the local area lesion, lesion is systemic. Okay. Hepatitis B, hepatitis C. You know, by needle prick injury, by blood transfusion, there is a chance of infection by hepatitis B and hepatitis C. But it is also sexually transmitted. But no infection in the local area, no infection in the genital tract. There is manifestation, you know, in hepatitis B there is jaundice. So, manifestation is systemic. Now, causative agents of STD. Agents and infection in both sexes. Genito-ulcerative disease, you know, syphilis, already taught in previous class, syphilis, caused by syphilis, Treponema pallidum, you know. Then chancroid, caused by Haemophilus ducreyi. It is soft chancre. Chancre is also present in syphilis, that is hard chancre. That is painless, but it is soft chancre, it is painful. Okay. Now, genital herpes, that is herpes simplex virus infection of the genital tract. There is multiple vesicles in the genital area, and that is very much painful also. This is chancroid, it is also coming as short note. Okay. Now, chancroid caused by Haemophilus ducreyi. Genital herpes, I have told it is herpes simplex viral infection of the genital tract. There is also painful multiple vesicles in the genital area. Then lymphogranuloma venereum, caused by chlamydia trachomatis. Chlamydia also causing pneumonia, causing conjunctivitis, and causing child neonatal infection, which occurs during childbirth from the mother to fetus. But it is also causing genital tract infection. Next, donovanosis. It is also coming as short note. Donovanosis, it is caused by Klebsiella granulomatis. You have heard Klebsiella pneumoniae, and you are doing a practical biochemical test in the practical class. Klebsiella, gum negative bacilli, you know, non-motile, there is indole negative, such and such. But it is Klebsiella granulomatis, a bit different. Okay, it is only for genital tract infection. Klebsiella granulomatis, previously known as Calimotobacterial granulomatis. Now it is called Klebsiella granulomatis. Donovanosis I will tell you later. Now, next, urethritis. Itis means inflammation, that is inflammation of the urethra, specific urethra, not whole genital tract. That is mainly gonococcal urethritis. Already you know, a class is taken by causative agent, gonorrhea, causative agent, Neisseria gonorrhoeae. Okay. So, gonococcal urethritis, and another is non-gonococcal urethritis. That means urethritis not caused by gonococcus. There are so many other organisms which causes urethritis, but mainly is dangerous is gonococcal urethritis. So, who are other bacteria causing non-gonococcal urethritis? NGU, those are Chlamydia trachomatis, Serovar D2K,
Then genital mycoplasmas, under which there is urea plasma, urea lyticum, mycoplasma genitalium, mycoplasma hominis. Then I have told herpes simplex virus also, which is also causing urethritis. Then Candida albicans, one fungus, which is also very common in the female Candida infection. Then Trichomona vaginalis. It is one fungus or parasite. Trichomona vaginalis, parasite, one parasite. It is also important cause of urethritis, especially in case of female, though it is STD, sexually transmitted parasite. Next, in female only vulvovaginitis, under which bacterial vaginosis, trichomoniasis, candidiasis. I have already told, but for vulvovaginitis, especially bacterial vaginosis, mind that vaginosis, not vaginitis. Itis means inflammation, but vaginosis is not inflammation. There is some change in the vagina with itching and some discharge, some color change, etc. I will tell you later, as it is coming as short note, very important short note. Next, mucopurulent cervicitis. Now, it is infection of cervix, not vulva or vagina. Cervicitis caused by gonococcus and chlamydia trachomatis. Pelvic inflammatory disease, PID, presents as endometritis, salpingitis, ophoritis, tubo-ovarian abscess, etc. In male only, prostatitis, epididymitis, orchitis. I have told male structures are there which is not present in female. So, these are separate entity. Next, agents causing systemic manifestations, no local manifestation. I have already told that is HIV, hepatitis B virus, hepatitis C virus. These are some pictures but not clear. It is not clear picture. In syphilis, in short, you know that there is genital ulcer which is painless, single, indurated, chancre, painless chancre in case of syphilis. And genital herpes, in case of herpes, it is painful, multiple, but it is single, multiple, bilateral, tiny vesicular ulcers. Chancroid, it is painful, soft, usually multiple, purulent, bleeds easily. LGV, lymphogranuloma venereum, that is it shows painless form, single lesion. And donovanosis, there is also painless, single or multiple and red ulcer. Treatment, in short, syphilis, penicillin. In case of herpes virus, so antiviral, that is acyclovir. In case of chancroid, azithromycin. In case of LGV, doxycycline. Donovanosis, azithromycin. There is also alternative doxycycline also can be used. Chancroid, Haemophilus ducli, you can see the picture, ulcer on the penis. Chancroid, it is soft chancre, it is coming as short note. Okay. Haemophilus ducli, it is STD, sexually transmitted, painful genital ulceration that bleeds easily. And there is tender inguinal lymph nodes which are called bubo. So, tender inguinal lymph nodes are, ulcer is painful, tender, and the lymph nodes, that also tender. Lymph nodes are called bubo. These are the Haemophilus ducli pictures you can see. These genital ulcers and these are ulcers of the skin. You can see. Lab diagnosis, specimen exudate or swab from the edge of the ulcer and lymph node aspirate.
Direct microscopy, in case of Haemophilus ducreyi, it is Haemophilus, that is pleomorphic bacteria, which is pleomorphic, that means different shape it can assume. It is occobacilli, neither coccus, neither bacillus, and occurs in group in parallel chains. That means under microscope, but it is occobacilli, just oval shaped. Okay. It is parallel chain or school of fish. That means going in school, going line by line, arrangement is like that. Bipolar staining, that is septipin like structure. So both poles are stained. Culture. Haemophilus, you may know Haemophilus infringi, which require X factor, V factor for its growth. But Haemophilus ducreyi, which causes genital tract infection, it only requires X factor, not V factor. And it is a bit sophisticated. It requires so many extra material for its growth. That is, it requires 1% isobutyrate, and it also requires vancomycin to prevent growth of other bacteria. So it becomes more selective. As other bacteria will not grow by the action of vancomycin, only Haemophilus will grow. So it is selective. And optimum condition, it requires 10% carbon dioxide, high humidity, and in incubation period 35 degrees centigrade. You know, usually incubation period is 37 degrees centigrade for all other bacteria for 2 to 8 days. Biochemical reaction, biochemically inert, no biochemical reaction is there. Slide agglutination test, specific antisera with will agglutinate, that is the confirmatory test, and PCR is there, multiplex PCR for final diagnosis. Drug of choice, azithromycin, alternative ceftriaxone, ciprofloxacin, erythromycin, also called granuloma inguinale. Positive agent is Klebsiella granulomatis. I told Klebsiella pneumoniae, you know, Klebsiella you have tested so many times in the lab, biochemical reaction, you know, indole negative, etc., etc. Now it is Klebsiella granulomatis. Old name Calymatabacterium granulomatis. Donophanesis comes as short note. Donophanesis is named as Charles Donovan first named the Donovan bacteria within the macrophage. So according to the name of the scientist, name is Donovanosis. You can see Donovanosis, and the ulcer is there. Lesion starts as painless papule and sides genitals 90%. And this is the Donovan bodies. Under direct microscopy by GM stain, not gum stain. In Klebsiella, you know, gum stain you are doing. Gram negative bacilli you can see. Here it is GM stain. GM stain or right stain is used. Donovan body can be identified. What happens in the macrophage cells? There is phagosome. In the macrophage there is phagosome, that means vacuole where the food particles enters. In that vacuole this organism is developing. We takes bipolar staining, and you can see bipolar appearance. It is non-motile like Klebsiella. It is capsulated and gram negative, but it is not pure gram negative, so right stain or GM stain is required. Culture, egg yolk media and Hep2 cell line is required, and molecular PCR to differentiate original Klebsiella pneumoniae by the special gene. This is the gene which differentiate from Klebsiella pneumoniae from Klebsiella granulomatis by the presence of this gene, which can be detected by PCR.
Azithromycin is the drug of choice. Non-gonococcal urethritis, bacteria, that is Chlamydia trachomatis, most common, urogenital mycoplasma, under which ureaplasma urealyticum, mycoplasma hominis. Other gonococcal arthritis by virus, you know, one virus you have to mention, that is herpes virus. Then fungus, one fungus you have to mention, that is candida. Parasite Trichomonas vaginalis, I have told, I will repeat it later. Chlamydia, you know, it is obligate intercellular bacteria, just like virus, but it is bacteria. Like virus, why? It requires for its culture cell line, macro cell line or HeLa cell line. But in case of bacteria, bacteria can be grown in the ordinary culture media, that is macronchis agar, nutrient agar, etc. Grows in the cell line, not in the ordinary bacteria. This is the different serovar of chlamydia A, B, B, A, C. These serovar or biovar responsible for trachoma infection of the eye. Disease is blindness or conjunctivitis. D2K, this group is responsible for genital tract infection, that is pelvic inflammatory disease, ectopic pregnancy, sterility, chronic pelvic pain. And L1, L2, L3, these group of chlamydia responsible for lymphogranuloma venereum, LGV, and genital ulcers, lymphadenopathy, fibrosis, these are the manifestation of this disease. You can take the picture also. Body present in the viral infections usually, not in the bacterial infection. But as it is like virus, so it has also inclusion body. What is inclusion body? It is the footprint of the viral infection. It is the footprint of the viral infection. If there is viral replication, there are some structures remains after formation of the virus. That remains or remnants is producing the inclusion bodies. So, in case of virus, viral replication in the host cell, either in nucleus or in the cytoplasm, we can see such inclusion bodies. Okay. It may be in the nucleus or it may be in the cytoplasm according to the site of replication of virus, of that particular virus. As chlamydia has some characteristics like virus, it has also inclusion bodies. You can see this is the inclusion bodies, brown in the macro cell line, and these are the bright areas. You can see HeLa cell infected with chlamydia trachomatis. Treatment is azithromycin. This is the drug of choice. Alternatively doxycycline, tetracycline, erythromycin or ufloxacin can be given. Mycoplasma, it is called mollicutis. Molly means soft, cutis means skin. So it causes skin infection, soft ulcer in the skin. So it is called mollicutis group. Name is Mycoplasma. Mycoplasma, there are so many genera, and under genera there are so many species, and most important which are responsible for genital tract infection, those are Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, and Ureaplasma urealyticum. And one important thing is Ureaplasma, name implies urea. It has one enzyme which can hydrolyze urea. So, to differentiate Mycoplasma from Ureaplasma, we have to go for urease test. You can see Mycoplasma also asked in the oral table and may come as short note. It is also cell wall deficient bacteria. It is bacteria but very small in size, and it has no cell wall. It has cell membrane only, tri-layered cell membrane. This is 1, 2, 3.
tri-layered cytoplasmic membrane is there, and minimum cytoplasmic material is there. Only few ribosomes, few DNA, and few RNA is there. And as it has no cell wall, so antibiotic which is acting on cell wall like penicillin has no use. As it has no cell wall, so no action by penicillin, so penicillin will have no necessary to treat this case. Mycoplasma. So mycoplasma are smallest and simplest self-replicating bacteria. Mycoplasma cell contains minimum set of organelles, and unlike other prokaryotes, the mycoplasma have no cell walls, and they are consequently placed in the separate class. Mollicutis, mollis means soft, cutis means skin. In skin, it causes soft ulcer. Laboratory diagnosis, culture and PCR appropriate method for diagnosis, and urea plasma forms very teeny colonies like fried egg. ডিম ভাজা করলে যেমন হয়, egg yolk in centrally elevated and the surrounding area is depressed. So in culture it is looking like that is fried egg like culture. And urease test, I have told urease test is positive in case of urea plasma, urea lyticum, and you see there is red coloration by the activity of the urease enzyme which is present in the urea plasma, urea lyticum, not in the mycoplasma. This is a culture I have told, fried egg like culture. You can see this is the fried egg like culture. Center is deep and a bit elevated. Media is PPLO agar. Media is PPLO agar. Treatment, macrolides, that is azithromycin and doxycycline. This can be used for treatment. Now trichomoniasis. Trichomoniasis, that is one parasite which is called Trichomona vaginalis, which is a kind of STD, and this is only found in the trophozoite form. No cyst form is there. It causes profuse mucopurulent discharge and severe itching. You can see asymptomatic infection 25 to 30%, but 70% is symptomatic. Acute infection, vulvovaginitis, females commonly affected and are present as vulvovaginitis, thin, profuse, foul smelling, purulent discharge, foul smelling, purulent discharge. And in the vaginal mucosa there is strawberry appearance, that means there is red colored macule present on the vagina. You can see this is Trichomona vaginalis. You can take the picture. This is the trophozoite. Trophozoite, you can see there are flagella, and samples taken vaginal or urethral discharge, urine sediment and prostatic secretion in case of male. Wet saline mount of fresh sample within 10 to 20 minutes, we can see jerky motile. We have seen so many cases. There are trophozoite moving and movement is peculiarly jerky, by which you can recognize immediately, yes, it is Trichomona vaginalis. This is the picture giardia. You have heard the name like that. It is there are flagella by which it moves. Jerky movement is there. One nucleus is there. It can be stained by Giemsa and Papanicula stain.
Antigen can be detected, and that is more sensitive than microscopy. Both rapid immunochromatographic test and ELISA are available. Single monoclonal antibodies are used. Other supportive test, pH of the vagina is increased. Usually 4.5 is the normal pH, which maintains the vaginal flora and there is no chance of infection. But if it is altered, if it is raised, it will invite infection. In case of trichomoniasis, there is increased pH above 4.5 and whip test is positive and pus cells are increased. Please stop boring but important for know it better for yourself also. Metronidazole or tinidazole is the drug of choice. Both sexual partners treated simultaneously to prevent infection. Now, bacterial vaginosis. It is also important short note. You can see bacterial vaginosis, it is not vaginitis. Vaginosis and itis is different. Vaginitis means inflammation. Here is no inflammation, but there is irritation and some symptoms are there. And it is written, what is the cause? Using an intrauterine device, smoking, sexual intercourse recent, bathing with perfumed or medicated soaps, taking a bubble bath, douching, that means vaginal douching, using vaginal deodorant, adding antiseptic liquids to your bath, washing underwear with strong detergents. Why? As all these will kill the local bacterial flora. What is the local bacterial flora of the vagina? Lactobacillus. Lactobacillus, it is commensal, it is protecting the vagina. But if you use this will kill the local lactobacillus. So pH will be altered, other bacteria will be invaded there. What are the other bacteria? That is Gardnerella vaginosis, then Mobilancus, then another anaerobic organisms, that is Peptostreptococcus and Pipietola. All these will come and take opportunity and cause vaginal infection. So to protect the area, to maintain the pH, lactobacillus is required, and all these will cause change in the lactobacillus lifestyle. So change in the pH, which will invade the other opportunistic infection. So increase in the concentration of Gardnerella vaginalis, Mobilancus, motile curved gum variable, gum negative anaerobic rods, several other anaerobes, that is Pipietola, Peptostreptococcus, then Mycoplasma hominis also. You can see the normal flora and the after bacterial vaginosis. Normal pH less than 4, here pH more than 4, 4.5. No amine odor, but here severe bad odor is coming. In this bacterial vaginosis, severe fishy bad odor is coming. And presence of clue cells. Clue cells, what is the clue cells? Normal epithelial cells will be studded with bacteria. Normal epithelial cells that will be studded. This is a normal epithelial cell. Now it is studded with bacteria. So bacteria accumulation in the margin, that margin is obscure. So those epithelial cells studded with bacteria is called clue cells. That is present in case of bacterial vaginosis. There is absence of neutrophils, polymorphic flora. Here is monomorphic flora. Here is only lactobacillus, but here other bacteria is also coming. As pH is altered, lactobacillus is less or nil, so other bacteria will come and cause infection. Other bacteria are Gardnerella vaginalis and I have told anaerobic organism, that is Mobilancus, Peptostreptococcus, Pipietola, etc. Risk factor, if there is gonococcal infection or chlamydia trachomatis infection. So if there is other STD, it will aggravate the disease.
These are the clue cells I have told. This is the vaginal epithelial cells started with bacteria. Started with bacteria. One is Amsel's criteria. It is also asked in the examination. Amsel's criteria. What is Amsel's criteria? Any three of the following 4 points. There are 4 points in case of bacterial vaginosis. Only 3 must be present out of 3. What are 4? One is profuse vaginal discharge. In this infection, there is heavy vaginal discharge, pH more than 4.5, accentuation of distinct fishy odor. When vaginal secretion is added with 10% KOH, that is potassium hydroxide, there is pungent or very bad odor, that is accentuated of the fishy odor by this addition of the potassium hydroxide, which is called whip test and clue cells. So 1, 2, 3, 4 out of 3 if present, that is Amsel's criteria is fulfilled. These are all for short notes. Nugent score, another is for gold medal exam, for honors. These are the important questions. What is Nugent score? Scoring system followed for the diagnosis of bacterial vaginosis, done by counting the number of Gardnerella vaginalis, mobiluncus and lactobacillus. Three organisms, Gardnerella vaginalis, mobiluncus and lactobacillus in microscope. If count is more than 7, it indicates Nugent's criteria positive. So if 3 indicates more than 7, the criteria is positive or diagnostic. Culture can be done by chocolate agar, brain at infusion box, etc. Treatment is oral metronidazole for 7 days. For vaginal candidiasis, very common for female. Here is classical presentation is very much itching is there, erythema, vaginal discharge. Discharge is typically cheesy. In case of candidiasis, that is not watery, not milky, it is cheesy, that is very thick vaginal discharge. You can see Candida albicans infection, yeast infection. This is Candida, you can see budding yeast. This is budding from one Candida, another Candida is budding is there. So all are Candida. You can gum stain, after gum stain you can see Candida. Treatment oral fluconazole or itraconazole and topical cream application. This is all for you. Thank you.